Nange mwasiye mutya muli mutya. We are here la Power Tribe. Mugende muzukuse abeba sesawa ziri bbiri bubiri bweziti. Sisuubira nti waliyo omuntu tiwaliyo omuntu eyebase tuyingiddewo ne bold conversations. We are here on BTM TV. Banange tusanyiso okubalaba Sunday yabagendedde etya musiye mutya basweeti abasigadde ewaka abakyala abafumbo. Okubeera omufumbo kitegeeza omufumbi. Akyala kiki nkubyewo nnyo fumbo kubanga omufumbo tabitegeera bye wamma abasigadde ewaka bamami nga muboobeza tooke muliboobeza bajazi mwebale kufumba. Leero Sunday omukyala ne wobeera ng'okola at least obeerayo ne special day, that you prepare a meal for your mwami. Anyway, you're all very welcome. Today we are two of us, Power Tribe tubeera aba basatu. Nze ne munnange Luganda Queen ne Yoruba Prince. But today, Yoruba taliwo banange Mike, I know you're watching. Actually, we are going to have him on the show. Wadde taliwo mu Uganda. You all know very well he's Nigerian, so yagenzeko ewaka. He has also family. Okubayitamu, okubalabako, bakwasaganya mu mbeera yonna. Ndyogere? Ndyogere? No, fena tulina ebintu ebitusanyusa. So anyway, my name is Rina Okay, and of course I'm here with the one and only the Luganda Queen, Naji Sophie, of course. Omwana yayambadde n'anyuma mu ka black wansi paka waggulu. Okisuusa. Neteekako ka leather jacket. Netutirako waliwo ensaaluni ne bampepetapepeta. Era mbeetegekera Sunday gyetya. Sibye mutya baleko gyonna gye mutusizaako engalo. Tuuse. Lwaki obawoninga booti? Nze ndekambuuza ku bawagizi. N'obagamba ntuuse. Kunyumya ekiboozi kyaffe oba babeera banneesunga bagayo. Yo Luganda Queen. Bagenda kumisinga omuyoruba ddala bamaama. Kirabika baba bamaama. Kale abantu bonna bagenda mu misinga. Anyway, Mike, we love you so much, and right away we are going to dive into the what? That topic. We are going to dive into the topic. Anyway, so this topic, I'm a product of this topic. Reason as to why actually nayagadde tujogereko tuja addressing it, because my life growing up, I grew through it. Teba. Torao, teba. Ate naye wakiyitamu teba. Oluddewo. Wama our viewers, we are going to talk about single motherhood. The reason as to why we have decided to talk about single motherhood, me nze kamwa kwogera nze nyini nakula ne mama, so that's why I said I'm a product of single motherhood. So manyi embeera y'obwa single motherhood because nakula ne mami. So and we have seen statistics say, not me, nti the rise of single mothers has risen. Ate si wano okay waffe. Why? Tulina Google. Manyi gwe bayita Mr. Google sa. Mr. Google sa yaŋŋambye nti mwebuuzaako n'ebiseera ebisinga yaŋŋambye nti the rise of single mothers has gone high, like very high, bantu bangi, and for different reasons abantu bafuuka ba single mothers, and that's why dear viewers, we are here to discuss about this. What is going wrong? What's happening? Kyekiri mu kukyuka. Okay, fine, nabedda babayina naye ate kati kisuse. So Sophie, actually just before you dive into the topic, single motherhood is, I should say, a mother who has a child or children nenga talina spouse, talina gwabeera naye kuba kuza naye. Okitegeera. So motherhood. Sophie, tell me the factors z'olowooza ezireese single motherhood. Factors nzimanyi ate nzirina mu bungi. Because I'm also a product. Manyi omwana bwakula nga talina taata nga tuli baana ba maama. So I know ebibireeta. First of all, it's over divorce. Yes. Nga maama ne taata byagaana. Balimaganidde okukwatagana. Nga baagaana okukwatagana.
ne baawukana abakyala n'ensonga eba nsonga kyeye because ensonga kyekwawukanya n'oleka abaana bo n'obaleka because me Sophie, we suffered we suffered, so sometimes parents should consider the children. Bigana lwakuba nti bambi ne bamaama balina that bond nti olwokuba yeyetikemi olubuto for 9 months tali nga musajja asobola okuzaala abaana 9 omulundi ogumu asobola ozaala abaana bonna babayagadde within eyo period ya 9 months naye ye maama yeetikka so agamba mpa omwana wange so basinga mothers ne bayinjiwala okitegeera and wobanga by the way kintu kya mirundi ebiri okimanyi so ogenda n'omwana naye taata bw'onyirira n'ojja okusaba omusajja ssente aba alina okuyisanga nga mumaze okwawukana okuyisa abasajja tebakyawa ate nga yayawukana naawe yes naye tolina kunyirira ebintu bibiri tonyirira oba akuyisengamu okufuna fees. So abakazi abamu agenda oga nti njawukanye ne taatawo because abakazi they contain abeerawo we are natural consumers. Actually, still statistics says the rate of husbands abalekawo abaana baabwe mu bufumbo, like nagamba abaana olwokuba wazaala abaana olowooza wazaala nnyo nja kuzaala abalala. Saakunyumiriza gayi yatunze ennyumba ku ssente entono nnyo n'atundiramu omukyala n'abaana n'agenda ne girlfriend tadaba namuzaala n'alekawo abaana n'agenda ne girlfriend tadaba namuzaalamu mwana naye nga yabatundidde mu nyumba bali eri baliko enjoyinga ssente. It's very bad. Omanyi abasajja babikola. It's very bad, and you know what even hurts me the most is omukyala kasita ava mu bufumbo n'aleka abaana bagamba ekikazi ekisirusiru naye omusajja bw'agenda n'abaleka the society is taking it normal. You guys, actually, I think something needs to be changed, honestly. Why is it that men are comfortably leaving their homes to leave women, babi kola nnyo, to leave women with children, n'agenda n'atambuza obulamu obulala n'abeerabira completely omukazi n'astrugglinga n'abaana kyokka omukazi wabalekawo ne bamuvuma ekikazi kiralu kisirusiru olaba kyatuuse okuleka abaana kisirusiru. abasajja nandiyambyeko abakyala like seriously leave alone oku divorce factors nyingi nagambikawulirayo endala kati waliyo rape mpulira nga njogera ensonga zino nga zinjiika eno ku mutima zikuyiika ku mutima amanyi mutima gye guli ogambye zikuyiika eyo omutima eguba gukaaba owulira nga wano bwe bati omanyi rapes za mirundi ebiri though ezimu zijja nga tuzeeyagalidde ate tutya waliwo ayinza okweyagaliza rape nawe Rina okimanyi teri abawala bagenda out mu happening places just nga yeekozeeko n'alabika bulungi n'akola figaye n'agenda n'agamba abasajja banankola naye tegabayiga omuze bagenda nga bamanyi nga tebalina nako n'omuganzi enfunye gwokola ki nga tebalina ssente n'ayingira nga kimanya ajja kufuna so kati omusajja akimanya nti oli desperate aba alina okukozesa okitegeera kati akozesezza mu mbeera eyo bwetyo oba omusubiramu jjawa omukubira essimu omuga nti owaaye ndi lubuto ate nga naawe obuddeko okitegeera actually bw'oyogera ku ekyo it makes me think about one night stand. Is that how they call it? Those one night stands. Abawala omanyi bagenda ne beetega ne bakubwa n'avaako ebiddirira olusi n'atabimanya. Can you imagine? Agenda okumanya weeks 2-3 mwezi guyiseewo n'alyoka azuula nti ate you know, but what is that? Isn't that bakozesa n'ekirindi? What? Abasajja nga basula katugeze mu room oba mu apartments zezimuwa babakozesa ng'ovuddeko kyeyagalire ate nabawala babikola babayita threesome ne bakozesa no they pay you so ebisigadde gw'omanyi kati olumu osobola okugamba
nawe noswala kibeerawo omwami bambi nakola ki naavaawo maama nasigala nga single mother nga takyeyagalidde wabula it is something that has just come up nature. I mean we all have to be kati ate oluusi bafuna relationship problems bambi because sometimes now we have seen so many people abazadde abana nga bakuze naye ng'akyali muwala akyanyumirwa obulamu ne waba ng'akuzeekuzeemu nga bigyatambula nayagala afuneyoko kale omulenzi omuki omulenzi nga yenkanankana n'abaki kale n'abatabani ankodadi. So most of the times wabeerawo okunyomoola bambi nga gwayagala because the heart wants what it wants. So newesanga some of them are suffering that omwami yamugendako yamulekawo oba omwami yafa nayagala ate to push on with the relationship because the body has its desires. Naye omwami we nanyomoolebwa. Naye kati kankunyumizeko ekintu kimu njagala kigamba abantu bonna abali eyo bw'oba nga si gwosa omwami nga mu butuufu tomusi era obadde omwagala nga mukozesa n'abaana kati okyali muwala muto ekitegeera bwe mufumbirwa tekitegeeza nti at 45 n'omwami ajja fiira at 45 kyova olaba mulina ekigamba mu abafumbo bagamba when you are taking vows where they say till death do us apart. So mukyala munnange omwami wo ng'agenze tuula weesibe ekino ekintu kye basiba mu kiwato weesibe ekino mulumbe bano abaana abakubudaabuda weeyambiseeko kwabo obulamu butambule abaana sikitegedde babaamu bano abakamfatinga banne nga kibi siiga emimwa yes beera namwandu alabika obulungi olaba society tugamba kirala tugamba nti oba olina okuguma nobeera namwandu nobeerawo kuzabaana ne bakula nga tebalina father figure bambi. Rina, let me tell you this. Abantu bedda babanga ne families enene ng'ozaala omwana ne bakuwa ekibanja ozaala omwana ne bakuwa ekirala but tuli mu mbeera etali nnungi okitegeera ozaala omwana ogenda muzaalira muzigo olina ogusasula luli abaana babasomeranga 1,000 oba 1,000 abaana basomera sente nyingi biwulira nga babinyumiza mami abinyumiza so olina okusigaza abaana ng'obulamu obutambuza okitegeera okumwana muto olina olabika obulungi noba toli muto ng'obulamu bukyetaaga kati okole ki. Anyway ebyo bikwasa ennaku kati waliwo nekino eno nti abaami batono ku bakyala so kati bw'amala okweyambisaako ng'agendako newo omulala nga amweyambisaako bw'atyo agenda kale asiga ensigo simanyi nti kale fe abakyalimu bagamba nti buli muntu buli mukyala baba nti abantu batonda babiri so omwami wo waba tali mungi taliwo wano alina gyali so mwenkana era mwino nze lumu ezibyo biki munoonyereza mutya ebyo bigugo byammwe byemunoonyako olumu by the way mukola ki munyumamu ate tutya what do you mean by that? Okimanyi nti abasajja bangi lwakuba just baavu andi abakazi si bangi just lwakuba they are attractive omukazi ne waba batono kasaba balabika obulungi kiri not because we are flowers but in reality n'omusajja nga lwayavuwadde bulungi olupitako oba tolulaba. I don't know about other countries Sophie naye nga mu reality mukanamba abasajja batono ku bakyala ate abaana balungi no abaana ennaku zino beefaako abaana ennaku zino there is this new trend of girls falling for married men. Let me ask you abasajja beefaako balabadde kwata like gendera ku byange byenkugamba kozi nze mba mbalaba gwe bonyiga matooke kati nze mbeerawa mbanyiga matooke kyogamba sitambula nange ndi wa mu Uganda but one thing I know is men are less than women kati gwe nyegenyege wamulabye
Lwaki? Nyegiza nyege. Zenyenya. No. Okay, Mr. Google says that there is a new innovation of tents that vibrate. So, ebagamba musimanyi tenti ozitako mbu ez'omunyegenyege mbu nga zenyenya. Tebatwala misenyu ku beach. Baba agenda mu nyegenyege batuleka. Bino bya official girlfriend kikyotegeeza tatwala musenyu olwadde tatwala muwala munyegenyege koza abaana gye bali ogenda oli ate nga banki n'omuwala agamba abo si be bafuna zi one night stand simanyi ki pregnancy naye kati omuntu akujja munyegenyege oba omugamba ki yazze musama yavudde eri azze muvuddeko kuba wabeera empulira wabeerayo ebiki emyenge emipya bwabala mwenge nga bagubrandings ogenda okukola nga nakasente kawansi kate nga gukuba baba balina okukakasa kati bavaako bwe bamala okuvaako omwana omusama yakusanyusizza dda yakuwadde dda akasente ke omugjeemu tomanyi najjo omujja abasajja abasama baliyo batandise okutangula obufumbo bw'enno because omuntu omu abeereyo nga asuubiza abawala nga kumi kati obeera weesunga omusama wange ajja nawe weesunga kumbe twasunga buutwaku n'alyoka agenda ng'azaala kozi wenna. So as you've seen, our dear viewers, there are so many factors that lead to single motherhood. Tewali akyeyagalira kale eriyo abakyeyagalira olina single mother yes eriyo abakazi katugeze bawe mufumbo ayisa noba tali mufumbo naye nga ye tali mwebumbu simanyi tata ne maama ngombeerebereke nga tuyagala ng'ayagala kufuna amuteekamu omwana yeekuliza omwana we you co-parent azadde omwana naawe oli eyo mukolagana nga temwinadde n'olutalo naye nga tayagala mubeerera mu nnyo. Actually, that has reminded me of something. Omanyi buli kintu kibeera n'advantage ne disadvantage. Naye wemanyi nti otera nnyo okulimba. Olimba nnyo. Nedda sirimba. Nange. So I'm relating to the story you've given. There are some women ababeera baagala yafuneyo ekyami kimuteekemu omwana akuze omwana we nga tebaagala bya bufumbo tebaagala bya relationship bangi no tubamanyi waliwo betumanyi ababyeyagaliramu esijja boogera So anyway, my point is I'm saying everything has an advantage and a disadvantage. So some people say the advantage of single motherhood is wesalirawo omwana wo kyoyagala abeere. Mbu co-parenting mubeerawo jjukira two people have come together as one. Kati buli omu alina gy'akulidde gweokulidde maybe mu culture bweti mu beeyisa bwe bati ono akulidde mu culture bweti enzikiriza yo yanjawulo mulwanagana wange njagala abeere bwati maama naye agamba owange njagala abeere mbu kati mbu the advantage is you have the right to raise your child nawe nga bw'oyagala abeere andi omwana omutwala kozi bw'obanga gw'omwekuliza sitiro era wabajja alyagala mama wange yankuza kati nze kiringa nze nange mama wange yankuza. Anyway, Sophie, so what do you think disadvantages eziri mu single motherhood gwenga gwe kuba wakikuliramu? Disadvantages gyensinga omanya kitukula tetweguya. Yes, tukula tetweguya. Actually bagamba nti abaana abakuze mu single parenting they have higher rates of failing in their marriages. Kuba kati, for example, oba okuze ne mami, you don't know how to have a father figure. So kati akola. Na ate ebintu bino tebirina formula kuba tulabye n'abakuze ne mama ne taata nga waali ne bibalema. But us, abakuze ne ba single mothers, tukimanyi nti omwana akula nga tewali taata. Kozi bwemba mama wange yasobola okunkuza nandabirira nampeerera nankolera ABCD nga mutata kye yandinkoledde. Kati of course tolina ky'oŋŋamba gwe taata gwe bw'ozaddemu omwana bwe babiganya okwatagana tolina ky'oŋŋamba nze nakuleseewo dda naye nga neneekuliza omwana character tetweguya. Ate akasente
anti akasente like okakimewa ngamba anti disadvantage mu single motherhood. By the way, I really saw how my mother struggled. Like I said, through Fana Tuliba single motherhood products, I saw how my mother struggled with finances, taking you to mother's play in a relationship. Gwaleta ononya akasente ekyokulya kati waneeno bw'ovaawo maama obudde bwe yalikozesezza okubeera n'abaana abayigirize biki aba anoonyaamu ssente. I remember mami ng'agamba omusomesa wa last born amugamba mutwale waka waaka bazadde bamwe bakole ki babayambeko bannange nze nnoonya ssente ate mwagala nze nsome nze ndi musajja yuno bwati bwe yeeyita nze ndi musajja nange nze nkola bannange. It's really not easy. akujjako neeyo mazalaabe oba ofuuse musajja oba oli mukazi musajja. Me, I'm going to tell our viewers a small story of some of the things mami yalinga angamba. Anyway, obwedonda bankebera ku simu. You know, we are supposed to be having Mike on live so that he shares with us, you know, his views. Ye alowooza kikuba tuli waneeno bakyala feka. Saint Mike I know kusajja. Kibaddewo. Nze ensonga lwaki mbatuula wano wakati. Kubanga singa abaddewo muba mweyuza. Now you see, I disagree. Sophie, I disagree with you. Anyway, he's supposed to be on live, and gladly he's now on. Thank you so much, Mike, for coming back. Whether kompagate zigani. Kompagate ozimanyi? Network problems. Problem. Anyway, Mike, you're very welcome. Thank you so much. Just the way you have seen it. Just give us your views, and our dear viewers, I'm sure you're very glad. Over there, Mike is coming to you, Mike. Hey, my people, for all that day. Hello, this is Mike. Thank you, Serena. Thank you, Rita. How you guys doing? Sophie, Malagana Queen, the troublemaker. How far? I got a hailing all you guys. How's it going? It's really fun out here, but well, thank you for the privilege, my dear. Concerning the topic we're talking about today is a very serious one. A very, very serious one. Yeah, but it is what it is. It is, but talking about the fact that sometimes women are not to the point for being a single mother. My own bold perspective. Truth be told, some people just result of circumstances. When I say result of circumstances, I mean like having to lose your spouse, which is having to lose your husband, and you're just there to take care of the child. Sometimes it's having to, being a result of a one-night stand. Sometimes you can be serious with all those guys, and after the first sex, and you feel like this relationship is going somewhere, and you try to give in, and boom, it happens, and you don't want to actually maybe probably abortion something, or probably your beliefs is contradicting you having an abortion. So definitely you just have to leave it and take care of each other. So sometimes it's just how I call it, say one night stand with your husband, and sometimes it's being deceived, having to love this person, and boom, he flies away just for no reason. Some men actually scared of being responsible for what they have done, or responsible for issues. But then there are a lot of causes, and it's not just the way it looks sometimes. And does this single motherhood have advantages? I'm trying to brainstorm myself right now, but the truth is the only advantage I feel it has sometimes is because of decision making. And that is because sometimes you have contradictions whereby the father wants something and he also wants something for the child. But our beliefs here in Africa believes that once the man has a final say, so that can be a little bit of an ease, because
Now, in your own case, you'll be the only one getting to make decisions for that kid. I mean, that is what you want for that child will be what you have to dish out at that point in time. So I think that is the only advantage a woman gets to get, because when you are together with a man, there's really hard of a time you get like 100% advantage of decision making over a child. So that I see could be an advantage, but it's not, like, trust me, because there's, I won't say the stigma, or should I call it stigma, but yeah, it was a stigma because a lot of big women face the fact that they can't find another relationship. There's this saying that says they are with baggage. Now, it means when they say they are with baggage, it's not like a bad saying, but it's like, aside you dating them, you also have your child to deal with. And a woman's first pride is her child, trust me. So you're dating a woman who has a child, trust me, you're also dating the child. So yeah, most men tend to shy away from the fact that she has a child and he has to deal with her, he also has to deal with that child or children probably. Yeah, so that can be a little bit of a challenging when it comes to single motherhood. As well too, the dismaying facts when it comes to you having a child. There is a way the father figure speaks. I don't know what you're talking about now. There is this fear that a child always has when the father is around. And now you being a mother, it's always hard for you to play that role to be a father perfectly. Because a mother always has this feminine touch of a motherhood of a child. That's why you find out that if in a relationship, the child always runs back to the mother for things because the men are always tough. So now you can't play those two roles perfectly. You can be a tough mother, but you can never be that father figure. So it's a bit challenging, Every woman wants a child to have a father training, especially if you're a man. You need a father training. And another part of the disadvantages is, let me see, the fact that the workloads are much. Trust me, in a relationship, most times, okay, I'll say in the Luganda culture where I say most times, the father takes 70% and mother takes like the 30% out of it now, because I see the fact whereby the battle pay the school fees and all the stuff and the mother should do the shopping you get. But now, as a single mother, you have to do the school fees and you have to do the shopping at the same time. That's too much workload, and that is really challenging for a woman. So really see how that really affects them. I really see how that affects them. So most times I used to say, respect single mothers because they go through that workload that's meant to be for one person is actually being taken by two people. And being taken by two people, sorry, is actually being taken by one person. Now that, my dear, is really tough. And there are so a lot of disadvantages like that single mothers face. I can't mention all about it because of the time, but the fact that I also want to talk about this stuff. I'm trying to brainstorm it in my head. I'm trying to see how to phrase it or how to put it. But you guys talk about it in some point. Now, the fact that is a right for, what is it called? A woman to move on after a first relationship. Now, before we talk about that part, first of all, I would like to say what are the reasons why, men, they shall be probably leave women who are with a child, or like say, just bond leave them after you know that you have a child with them or something. Now, sometimes it could not be that, right? It could be the fact that the man just got tired of his responsibilities and dished away. And sometimes it could be the fact that the woman is also tormented, because sometimes, this relationship thing it's actually not easy for everybody. For you to come together and find out that you guys have different beliefs, different characters and all that, it takes a whole lot of the time. So sometimes, some people can't be patient enough to figure that part out, so they just leave. So what can we do to that part? Honestly, I really don't know, because it still falls down on women, because when you tell them to, please be humble, try to listen to your husband and all that, what if
the husband is the problem. So yeah, I don't think that the only thing you can say to that part is prayers. I think prayers. Trust me, prayers, because you really can't control relationship. It takes a lot of understanding. Not everybody have that understanding. Yeah. So, but the fact that kind of women move on after your first scenario, whatsoever has happened, yeah. Because the truth is, nobody's meant to be single. Now, everybody gives the right of a man moving on after his woman dies, after his woman leaves. Gives a woman the right to move on. If you find someone who loves you and loves your child, then why not? I know there's some, a bit of scandals when it comes to, having a female child and you have a man, sometimes the responsible man try to do some things with your child. But in most cases, let's look at about your happiness first. You get it, right? Now, if the man is responsible and is a father figure to your child, then why can't you move on? So that, to me, as my own personal, I don't see it as a big deal. If you find someone who loves you and loves your child, like I said, loves you and loves your child or children, then why not? Because the truth is, it's not just all about you, because if it's coming into your life, then you have to accept who has been there before. You get it, which is a child. So yeah, it has to be that. So in my own point of view, yeah, a woman can move on as long as it gives the man the right to move on. So that is my own point. You get it? So like I said, we have a point and then everybody has their point. But like I'll say right from the top to the bottom, it is really challenging, and I would like to say kudos to every single mother out there. It's really not easy. And if you're the cause for you being single, I would like to say try and retrace your steps and try to do better if you find yourself in another relationship. And if you're not the cause, then I say God will provide you with a better man who's going to see you for who you are, love you for who you are, love your child or children for who they are. You get, but it is never an easy task, because trust me, that load is meant for two people, not just for one person. So I say all single mothers out there, kudos for the job you're doing. You get, like my advice earlier, do better if you're the cause, and if you're not, you gotta find you someone who's gonna appreciate you for who you are. Now, I mean, you guys Prince Mark. Thank you guys for the privilege. I love you. I'm gonna be with you guys very soon. Just as very on vacation. Oh, it's alright. Rena Sophie, Legado quit. And all the team back there, yeah, Mike, sending my love guys to you guys. I'm like, love, one love, man. I miss you guys, and very soon I'm gonna be with you. Are you looking for a source of hope and inspiration in your life? Do you need a place to turn to when you're feeling lost all alone? Look no further than The Faith Life, the show that's changing lives every day. Hosted by the man of God himself, Dr. Apostle Henry Biamukama. The Faith Life is a beacon of hope for millions of viewers around the world. With over 32 countries visited, Bishop Biamukama has spread the message of salvation and faith to countless souls. And he's not done yet. Bishop Biamukama is currently constructing a 2,000-seater church 6 miles along Gayaza Road, a testament to his unwavering commitment to his flock. And it's not just Bishop Biamukama who's spreading the message of hope. Co-hosts Minister LG, Pastor Julius Pluto, and Evangelist Kathy lend their unique perspectives and insights to the show, making it a truly inspiring and uplifting experience for all those who watch. The Faith Life is more than just a TV show. It's a community of believers who come together to share their faith and find strength in their struggles. Whether you're looking for guidance, prayer, or simply a place to belong, The Faith Life is a perfect destination. Tune in to The Faith Life
only on BTM TV, and let the power of faith transform your life. Sit back and relax with BTM. We transform. Are you ready for a just Christmas experience like no other? Join us on Friday, 15th December 2023 at Tobani Center, Level 2 for an unforgettable family jazz concert hosted by myself, Patrick Cyrus Chicken, and friends, as we serenade you with our jazz renditions of beloved Christmas classics, from smooth saxophone solos to soul-stirring piano melody. Bring your family, friends, and loved ones to experience Christmas through jazz. Get your tickets now at the Tobani Center or call to secure your spot for this unmissable Christmas family jazz concert. Saint Mike, banange we miss say the saint. What's the saint tegeza chi mu Luganda? Omutuukirivu. Omutuuki ata abajulirwa be baliwa. Bajulizi si abajulirwa. Kino nakyo. Amma banange. Yakuswaza nnyo mu Luganda. Mukulekeeyo nnyo banange. Muki bold conversations. Tuli segment yaffe temugyerabira. Ya bold advice. Leero nno Michael namuwambye. Singa kati yasome ebbaluwa eno naye kangibasomere. Okimanyi nti yawandise ebbaluwa alinga akimanyi nti yagiwandikidde Luganda 10. Lwaki? Very brief. Okay. Muli mutya bannange aba Power Tribe? Tuli mukwano, tuli. Ono alina ekizibu kirimu. Agamba my man has a temper problem. But has never beat me. But every time I anger him, he breaks stuffs. I'm losing count of the things we've had to replace around the house. Is this a good thing? That he's directing his rage elsewhere, or it's a red flag? He's directing his rage elsewhere. Why it's What a red is flag? that? Kati kambuuze. Kirabika nze ndi mu nsi ndala. Abatayasa bintu tetunyiiga oba okunyiiga kulimu anyway honestly buli muntu alina bwanyiiga. Kati now she asked do they have children? Of course they have. She asked is it a red flag? Sophie, honestly to me it's a red flag. Let me tell you, let me give you my reason. Kati kale byogere aleka byogere. Let me give you my reasons. You see buli muze gukula nti omubbi atandika abba 2 nadda ku mutwalo olumala amaliriza bye banka. So you see that he's doing he doesn't have control over his anger. So I believe nti kati akyali ku bintu. Lucky for you essaawa yonna akula nadda ku gwe togezesanga Sophie togezesanga. Rina, Those people uliriza kale soko oyogere agambye nti tamanyi mirundi gye bakazaawo akikola no guli muzeegwe ye musajja akeera neyekolera ssente ze Rina omunyizizza oyagala kuba amannya gagajjemu kati esmaili ennungi twandigijjeewa sigambye kwepaaka like omusajja kuba n'akubongola amannyo tukyali owanye smile obuzibu omusajja kuba n'akwonoona amagulu n'agamenya n'otambula mu wheelchair akwonoonye feesi akubye emmeeza ye yagigula agendako era enkya agula endala. Ezo sente abayonoona zaaki tezirina byakola. No zize fine ndi mukyala we right?
okay kati mukyala we I don't even want to put myself in that position mukyala we balina kola kikwekulakulanya balina abaana so you're wasting money, you're breaking this, you're breaking the other, you're breaking what, you're breaking as a ate kinuma she can't even count the number of times they replace things. That's all money. That's all money. Kati bwoba omuyina okolaki ngaakuba bintu kati pasi tuli ku topic ya because I was looking how it's relating to our topic single ma Sophie simanyi lwaki walonze gundi eye ebbaluwa naye honestly speak omaye buli omu alina ekimujjako kuba nze sisobola buli omu alina ekimujjako waliwo abagumidde obwenzi maybe nze sisobola kati ogumira ki cause tosobola sanga musajja nga ali perfect. Yes. Kati wabanga akuba ebintu bye anyway bwogenda muvaako ofuna akukuba ate otunobere otufukire ekizibu oveeyo ofuneyo omwenzi ojja otukabirire oveeyo ofune omubbi nafunye omubbi temutuula lwaki muweza amayumba okugatusezesa mutule wamu bwe baba abawasa omirako ekizibu ekimu Sophie leka nkubuulire kisinzira musajja kigolina waliwo because anyone can do any mistake no one is perfect but how you see it as a family to resolve things. Now listen nze nganze omuntu if that man I would probably because waba agamba number of times meaning have they sat down to talk about it because watuukira okuwandiika ebbaluwa kimususeeko anti waliwo abatwogera abakyala so sit down with your man, talk about it. It's traumatizing not only for her. It's traumatizing not only for her but even for the children that they are raising. You just don't know how traumatizing of fighting parents. So me as me, before I leave that man, because it upgrades, Sophie, waliwo abantu bebaita ba counselors, anger management, money therapy. Mubita by'abazungu naye biyamba. Oyagala story. Kati nvudde n'obusungu bwange sanze aka message mu simu yo. Okitegeera ngenda wa kansula musanze alina appointments jukira ebintu ebimu bibadana kwa appointments. No, you don't go. Alina abantu nga bana. Kati mbuuza kati nyiize ekisembayo oyagala nkole ki? Now, you see, you don't go to an anger management, an anger management counselor, whatever they call them, the city counselor, but I hear these stories. Togenda yonga oli mu bunyiivu. Omusajja soko ulire omusajja alina obusungu obw'ettumbiizi. So wabakakkanye in his relaxing times, go for therapy. Kati olaba abantu bano ba counselors, they read you nti otuukayo in your relaxing moments. Nakubuuza ebibuuzo era babagamba ebiseera ebisinga mbuulira amazima. Nakubuuza nti kiki ekikunyiiza, bw'okola bw'otya owulira otya, biki aba ayagala akutegeere. So bw'omunnyonnyola vice. Nakugamba nti every time you're feeling like this, every time you feel, because there are people who have different characters. Oli anyiiga n'ayagala okwesuula mu motoka. So what they do, they encourage you, they tell you every time you feel like rage is too much, obusungu bungi, walk, either fuluma mu nyumba, go and relax somewhere and sit and relax. Nti oba kolaba nnyo firimu. Kati akaseera ako kenjogerako akaseera anyiize oyagala akole because olina kyolina okukola. Toyasa bintu abaana bagenda kulaba baasa ebintu. Which generation are you right? No, Sophie. Which generation is that? Omusajja okunkuba yasemeeza zo okeera ozigule ntereze eddiiro litunule buli woligira nga litunula balala nedda nnyabo. Red flag. It's a red flag. He needs help, and if he possibly muntu nti akkiriza help. Kasitaba nga tatuulika naye kwogera naye mugamba nti kati olaba yakwasa ebintu kale oyasaba ebyo byogula ne ssente zo naye abaana bakiraba si kirungi. Nange ntya cause it brings trauma, Sophie. You just don't know what it means. Kuyomba na muntu n'owulira pa ebintu abyasiza. It's traumatizing. Awo wava nadda ku feesi y'ennungi nazi. Laba bw'otunula omwana w'abendi baba. Bakuzaala oli mulungi. N'ava ku bintu bino eno abadda ku ggwe. Togezesa. Talk to that person. What was her name? Yatuwadde erinnya. Talk to that person oba seek for counseling if he allows. Bw'abanga tali wa kukyuka tebakutonda. I'm not trying to
sigezaako kusindikiriza abantu to divorce, but you can't lose your life. Gyonna giruma naye abeerawo like abakyala gye bali nga balina ebintu bye bagumidde ebyamaanyi kituufu naye olaba ofumbe mukyala gundi nze enfumba nangone womusimu sigamba badde manyi nti nze ntwetadde ebintu by'omuzaffalu kati olaba Sophie waliwo ebintu ebimu nga bisobola okostinga obulamu bwo n'oleka abaana. By the way, some women are single mothers because of those things. Either the relationship or marriage was unbearable. Nga tosobola beerayo balamu obwana bonobanga tulabye cases abantu ne bafa. Yes, oba osobola ogumako party gy'ogumye beerayo kumaba because manyi ekiri out there. Anti obuzibu. It's okay. Guma okuza abaana, but also talk to your spouse to seek advice, counseling, so that achuka, because that's not normal. It's not a very good environment. Oyagala nnyo abaana bo, you wouldn't want your children to grow up in such an environment. Oba oyagala bakule, they say charity begins at home. So bw'okuza abaana bo nga balaba ekyo ky'okola, tebaba bagenda okukola bakyala baabwe oba abaami baabwe, so newesanga generation egenda efa. Nze mugamba asigaleyo naye ng'omwami wakukyusa. Mukyala munnange nze amagezi genkuwa buli musajja alina ebizinga bw'aba akutte ebintu byenakola akuba nsawo ye akuba bintu bye atwala maanyi ge. Nze sigenda kugenda w'omusajja nkola kintu kisingako awo just because olwokuba omuntu akubye ebintu bye. Olinako akwesonyiwe tugende mu segment endala sijja. Let us go. I sometimes feel kiva ku enkuza y'abaana. Tojja kusanga lwa abaana abamu abakuziddwa nga ne ba single mothers. So nga balabye bazadde bangeje bali bazadde nga babakuza basasula bills, basasula school fees, bakola biki. So omwana n'akula nga alinamu ekintu okulowooza nti asobola okuba ng'ensonga zonna zikwasaganya bw'omu oba asobola okukola duties omusajja zaakula okugeza ng'okusasula rent, okutakinga care of any bill. Okiraba nosanga omukyala nga actually tubirabyeko ne mawulire oli n'avaayo n'agamba nze seetaaga musajja nga alina abantu alaba influencinga aba bamulabirako abagala okuba nga ye. Kidayo ku bakyala nti abakyala beerabira okukola ebintu bye bakola